হাই গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল দেবজিৎ আর্টস। এই চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং পাশের বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন তাড়াতাড়ি পাওয়ার জন্য। তো আজকের ভিডিওতে আমি দেখাতে যাচ্ছি যে আমি কি কি পেন্সিল ইউজ করি, সমস্ত পেন্সিল সম্পর্কে আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। তো দেখতে থাকবেন লাস্ট পর্যন্ত। তো কয়েকদিন আগে কয়েকজন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল ফেসবুকে যে আমি দাদা তুমি কি কি পেন্সিল ইউজ করো, তাই আজকের ভিডিওটা। আমি যেগুলো পেন্সিল ইউজ করি সেগুলি হচ্ছে এই কয়েকটি পেন্সিল আমি ইউজ করি। তো এই সমস্ত পেন্সিলগুলি আমি এক এক করে দেখিয়ে দেবো আপনাদেরকে, তো দেখতে থাকবেন। আমি যেগুলো পেন্সিল ইউজ করি সেগুলি হচ্ছে apshara 2H পেন্সিল, আর এটা হচ্ছে 2B পেন্সিল, এটা হচ্ছে 4B পেন্সিল, এটা হচ্ছে 6B পেন্সিল, আর এটা হচ্ছে 10B পেন্সিল। আর এছাড়া আমি মেকানিক্যাল পেন্সিল ইউজ করি 0.3 আর 0.5, আর চারকোল পেন্সিল। এই তিনটি চারকোল পেন্সিল আমি ইউজ করি। তো এগুলি পেন্সিল এক এক করে আমি দেখিয়ে দেব কিভাবে ইউজ করতে হয়। আর 2H পেন্সিল, 2H পেন্সিল খুব হালকা হয়, দেখুন খুব হালকা হচ্ছে। এটা হচ্ছে 2B পেন্সিল, 2B পেন্সিলটাও ইউজ করে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। 2B পেন্সিল একটু ডিপ হচ্ছে। এবার দেখাচ্ছি 4B পেন্সিল ইউজ। এটা হচ্ছে 4B পেন্সিল। 4B পেন্সিল একটু ডিপ হয় 2B থেকে। দেখুন এটা ডিফারেন্স, এটার থেকে একটু ডিপ হচ্ছে। 6B পেন্সিল আরও একটু ডিপ হয়, 4B থেকে আরও একটু ডিপ হয়। সেম প্রেসারে ইউজ করছি, দেখুন ডিপ হচ্ছে। এই গেল 6B পেন্সিলের কাজ। আবার দেখাচ্ছি 10B পেন্সিলের কাজ। 10B পেন্সিলের কাজ আর একটু ডিপ হয়। সেম প্রেসারে ইউজ করছি। দেখুন কতটা ডিপ, 6B থেকে অনেকটা ডিপ। 10B পেন্সিল হেয়ারও ইউজ করা যায়।
তো এটা আমি A4 সাইজের জেরক্স পেপারে দেখাচ্ছি। হার্ড চারকোল পেন্সিলের ইউজ, এটা হার্ড, খুবই হার্ড। এটা সফট চারকোল, দেখুন ডিপ, খুবই ডিপ হয়। মিডিয়াম চারকোলের ইউজ থাকে। তো আমি এই কয়েকটি পেন্সিল ইউজ করি। তো আজকে ছিল পেন্সিল সম্বন্ধে ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন এবং শেয়ার করবেন। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই, বাই।